Dear Yatin Kase, I Chief Executive Forestry Commission, or say leader organizing committee, our conference, Yase, Ora John Alote. Na ena this year war elembele ene enipa be miense kan ho aprosifo eche wo mo se wo mo se aprosifo ekwan ewo kwan bi eso no yede wo ekokoto na koto no enya amaso ewie premtobre kase bomu no ena yensentwe ne apia dankwa ma enya ne ntiyese asem no order from above yese yemfa enko Western Regional Police Headquarters na enam soma NPP echitafo bi a wo mo so edo party no etu modo mani chere ato emantem prosi asoye ya ho no mo wo secondary ese wo mo so edomani ekwakodi asem no achi na wo mo koye no enom chese ne ekoso ho mani anye kra enti kwan bia wo befa so a asem no se de esi ekofa mpeso mu bu edigudisi no so no wo behwe no atimi atwitwaje ho wo mo ebefa so na enwumre mu na ebabeto dwa ese elembele DC oni afoforo nan ya eka no ho no ya mo police inquiry bill ese nyame ya adoma ebribia prosifo ehia wo mo no woto nsa from a wo mo nto anamo na wo mo emra ne no na abo wo mo chitafo no pusa na ye kwa homa so na yene yensentweni apia dankwa ya otonkra efiato emantem yene notimi edisa ensemi ho enkomisanso no na ehyaase wadi akira enti yenko apia dankwa ho no na yene nka apia majoy yenko emrai yeba na senya apia dankwa na fe yene no akasa na adwumadie bi ekoso a Lantern National LPG Promotion Program ewo obuase na said media as na Deputy Minister of Energy ononyamfo oreku etu etrese aban ayade pa bese 3 years etwemi sei wayire ne ho bia se the media hodo aye die programs ahodo activities no enyina wodinani ebesi kwan ebefa so a ebenya liquefied petroleum gas LPG gas papa ya ebetumi aboa yen ye kwesibure nbe ka se ye sefa esaye cleaner enite krojen ya apomudin wom ye betumi ade ano aye nuane de ebe homedi akoye nim nyina nso ebe papa Emrasa beteni ya wejina ma adese we fija kwa abre south a ono aso na ye deputy energy minister ononyamfo rekwedu esa to aso kire mu se aban sa wo hye emfie kakra aba besin koya na ni so ade hunu nyina ne se Ghanafo ebenya gas ye papa ewo efiefie mu wo mu a ede no anuane wo mu ayusu wa industry nyina wo mu ade gu ka mu ebenya gas a ye papa Abanti pone se enka enu afe empemu aduonu ne aduasa 2030 no na nka babe Ghana uchemu mienu a na efa ayusu PG gas ne de eye edidi omudwuma instead of eja ene bidie sa climate change instead of wiase sakraya aba na afe so apomudie kwan so no bidie ne eja ede no aduane ngusi ekọ yenuama ne ye mama omu dodo na wojare mu no aduane no enya de a eboa bidie ede no aduane na nke yakọ LPG no so aye gas no ode ya ade a de di kan entempa na aso na de tosomienu so saa pomuden ehun nsusanso a yenya fa eja ne wisi ebekọ yemu ne de kaka ne nyina so bete de yate ne kase ya mrase betani a wojina ma adese we fija kwa abre south a osaye deputy minister of energy ononyamfo oreku etu municipal chief executive officer wo obuase Honorable Elijah Danse Bona and what say aban papa so pa homa so nye nenum de ne yie mu a wo se programs ya wodi gu akwam fa gas ho a ekire se climate change ewiemu nsakraye ekoso yi ene na ban pese okutia eno nti na wayire ne ho bia se enframaja ebeba Ghana ha no obere se ni nyina eye papa na maniaji say national event say yaba obuase na yaba bibie ano ewa ha no musei na say de me manfo ni agene sa na me so maniaji we say wo hwe ene gas dwumedi a eno ne ade a ekoso
ɛwɔ wiase na yɛ adwene sɛ yɛbɛkɔ so a na yɛde egya yɛasɔbukyia ɛne coalport yɛbɛsɛe yɛn ankasa yɛn climate no na climate no sɛ sesa a affect yɛn dwumadie bi yɛde nsutɔ ɛne yɛde awia bɛbɔ dedenden a yɛbɛha yɛn nti no ɛma no gye na nim sɛ ɔboaseman nso agye saa dwumadie ato mu a sɛdeɛ ɔmampanin ɛnam ɛyɛ UN saa sustainable development goals sɛ ɛsɛ yɛtumi nya environment a yɛmfa wisie ne nneɛma nsɛe no ɛhyɛ aseɛ fi ɔboase no ɛbɛtrɛ akɔ ada districts a ɔmo ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ hɔ no mu no nyinaa so na yɛnyina tumi de ayi dwuma mu no aboa Ghana. Wei ɛyɛ municipal chief executive ɔwɔ ɔboase Honorable Elita Adanse Bona yɛnua Steven Setre na boa nsɛm ya no a wɔde brɛ yɛtiefo na yɛnkɔ ahoma so yɛnua apia dankwa ya ɔtɔn krafi Rock FM aba apia majoe yɛnua maame sɛ foforo bɛ biem na apie mu afri DC ɛne excavators ya yira ne aprosifo yi wɔn nsɛm no ho medase sɛ deɛ Honorable Kwasi Bonzu afei Elembele constituency secretary Ora Francis Apene Sanso ɛna nipa mienu a ɛka ho a posifoɔ nsa ka wɔ mu a wɔkɔpie mu posifoɔ akakye a emu ɛnan dɛ mu ama adekyin ya na yɛhwɛ sɛ nkedo mu bɛkɔ court no ɛwie sɛ deɛ ɛbɔ mamanneɛ ne yɛsan bepie mu ɛwɔ police headquarters a ɛwɔ secondary yɛtena mu a ekosi sɛ mpanimfoɔ ɛhyɛ sɛ deɛ ekuro wu asabi na dwoa atwetwe enti mpanimfoɔ enum nyinaa no yɛama mu nyinaa police inquiry bill a obia ɛmfa n'ani ɛnkyerɛ Elembele mpɔtem wɔ sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛtumi akɔto ɔmo dwumadie so na bere bi a polisi hia ɔmo bia no na ɔmo ato nsa afrɛ ɔmo abɛboa ɛwɔ nhwɛmu ahodoɔ a wɔn ɛyɛ no emu nene NPP amanyɔkuo no mpanimfoɔ ahodoɔ bi ɛwɔ mɛnsin mu saa nso ɛna mantem atɔyɛ mantem ha wɔn nyinaa no ɛbɛpie mu ebi saa da nso ɛna Elembele NPP amanyɔkuo no akyitaafoɔ wɔn nso bɔ otwi ɛbɔ trada ɛpie mu wɔ polisifoɔ atenaeɛ hɔ a na anibere ɛyɛ abayɛ paa na wɔn ma akɔfoɔ no bɛɛ ne wie no mu nuanom wɔn friends mama no mu ɛbi wɔn sɛ mo baba phone sɛ wɔyi esan sɛ asɛm ba yɛakye mo a yɛafrɛ mo a yɛnya mo yerenom ne mabusuafoɔ mo haahai ɛna wɔn sɛ boo sɛ de deɛ bɛɛ ne deɛ de ama yɛ o nanso yɛn mobile phones ne deɛ baako kura ne hɔ a ne nsa ɛka ne deɛ ne nyinaa no afoɔ ɛkyɛ so wɔn yɛ nhwɛmu ɛwɔ so nti no yɛakye yɛ phones no kɔsi sɛ wɔn bɛyɛ nhwɛmu awie na no ɛna NPP amanyɔkuo n'akyitaafoɔ bi wɔn firi Nzema Elembele baayɛ no kyerɛ sɛ ahyɛ anwan po yɛagye ne phone January ne sɛ na amen bɔne bɛnko a enti wɔn deɛ ne bere ɛka nsɛm ɛwɔ polisifoɔ atenaeɛ hɔ a na no ɔhyɛ paa yɛntie bi ɔma beli yɛ secretary constant secretary ni phone a yɛn bi bia wɔ so phone ayira original quarters yɛ ka kyerɛ sɛ phone san ka yɛbɛbɔ mu dua yɛ kyerɛ sɛ yɛ free zema na baayɛ yɛbɛbɔ mu dua kɔn mu yɛ ne sa phone bia no fa phone na mai yɛbɛkɔ mu because yɛ ma kwa sa wɔgyiri paro nora kyɛn fɔ kɔmɛ gam sɛ kɔ wakyɛ wɔgya mu kɔ ko beli pana phone ma no sɛ fa phone ma no phone wɔn fa phone bi bia ɔsɛ fa mo yɛbɛkɔ yɛbɔ mu dua kɔn mu ɛno ano deɛ ɔka na nyina yɛde so bia bɔna na wɔn fa phone namba yɛbɛbɔ mu dua ɛnɛ no kora yi na Ghana ni ɔno deɛ wei ɛyɛ NPP amanyɔkuo n'akyitaafoɔ bi a ɛwɔ Elembele wɔn bɛpie mu wɔ Western Regional Police Headquarters wɔn ne bere ɛno no nanso wɔn yɛ bia kɔnsra no phone ne deɛ nyadeɛ yɛde ɛma nipa nan nyinaa polisifoɔ kyerɛ sɛ wɔn yɛ nhwɛmu ɛwɔ ho enti so wɔn nsa ɛka deɛ wɔn pɛ nyinaa wie a wɔn mfa obiara phone wɔn de obiara deɛ bɛma no sɛdeɛ sɛ na ɛfata ɛno akyi no ɛne ne lawyer panin a ɔtwitwa ɛde agye Honorable Kwasi Bonzu ɛne nipa ɛnan lawyer Salome Erica Abeka ɛdi nkɔmmɔ ebisa sɛ Honorable yɛmmɔ nhwemmrɛ nyinaa no sɛsɛ deɛ ɛnyɛ den a biribiara aba wieɛ ɛma polisifoɔ ama nipa a ɔtwitwa agye wɔn no nyinaa no bail nokora bi ɛwɔ mu na de asɛm pɔte ɛna kɔɔ so abere a wɔn de bail ɛma nipa a ɔtwitwa agye wɔn yi na pe wo register case no na ozo court na court fra asam no na ma ode ye court ye ho ana ete de what's one san ko ya asam no fi court ye san mbra regional office ha de inti na ye san ye be no enyim zo code mo ye tan de ye san ye mbra onyame na dom sisi ana no so wa ma hon police inquiry bill a che de ho so we nya bill no da man de ye no nwa bro nya bill no na obotum akọ who here number so oboton sa from na wa ba na wa bobwa police fo obia na zenko but bi so yi de wa ya adwunu wa ka bom de obe ho adwuna na obe cause behavior bi onboa
We mania boy yenua apia dankwa edi free second takrade ebreye na yeto ansam no so na ye concept from a oswafo abedi e kire ohwe nwumasua so Reverend Intim Fojo en wode atudwa ese aban ewani so ade hunu mapa ya wo hwe aboa ama asetena mu nhyehyɛ ye pa ye friends sustainable development goals no de atoso 9 wombehwe se niema hodo ne yakade ebeboa ma enkoda atimenya kwanya ewo nwumasua mu no manya nwumasua pa mu ntete no wo mu nyina ensaka na wode atudwa kire mu se wonhwemu aba betudwa se Ghana ha sei enipa dodo no emu hamabu pembe se aduo no ena wo mu enko sukuu da entena sukuu da mu da ya wo mu nya free mfie be se edunum eko ye no ntina hu behia ensan hyehyɛ pa aban edi gu akwan mu no ebeboa akoda bia ya waduru emfie wo so kosuku so watimi anya entete pa ewo nwumasua mu na wode sansemi kotu dwabra 2022 International Literacy Day wo mo share sanfan na World Vision Ghana and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO wo mo na nesi wo mo SS ho na Reverend Tim Fojo editu dwakye mu ese enimdie efa nwumasua mu no eyo nipa bia asede e wo se ne nsa etumika ne chefa ya wo se ne nsa etumika enu ntina aban so agogo niemem se ne beya obi abenya kwan na wakoje enwumasua mu entity. It is estimated that 20% of our population are illiterate, and most of them are between the ages of 15 and above. And that is why Complementary Education Agency has a unique mandate of finding out all those that are out of school and reintegrating them, giving them the opportunity to literacy, giving them opportunity to education again. The President, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, and the Minister for Education, Dr. Ausalu Twum, have a strong vision of pursuing the tenets of Sustainable Development Goals, and in particular Goal 4.2, ensuring that lifelong learning opportunities are provided, that equitable, inclusive, quality education is provided for all, that no child must be left behind, no adult must be left behind. Literacy is a human right. Therefore, everyone must have that opportunity to access literacy. Eni awotie so afọ abedi e kire nwumasua so Reverend John Intim Fojo na nanu siye na education manager ya oda World Vision Ghana ano ora Andrew Ofosudanchi ono so editu dwa akyerekere botai titire nti ya wo mede sa adwumadi ba ese eniema hodo bi ho no mu Ghana ni akoda ne nsantimi nka obo ho no mu a ahyase mu no ya na akenkan den ma no pa eto ofa so edito Ghana abatan enim eni akyerekerefo ese ye kire mana de free mfitiase suku mu hono no ya yemfa yankasa ye kurom kasa yemfa nkyere wo mo ne no beboa ama wo mo ko manim no brofo no wo mo ate. Enti akan so akola ntimi nkan ontimi nsua bibia enti ye weesi de kire Ghana man nyina se ye man ntimi nkan enti wo se ye bibi fa ho enti ni ye bodwa we onse wo ko bookshop a wunya kenkan wo ma ento ma wo ba enti e we nyina kan be na awofo na aka brofo ne omomma brofo ni nyina no niema ye hwe na ya ye ni yi ma ayeyi akola na kenkan ni hia ti yemfa Ghana kasa ne nche na se mo nkan no nkan obetimi akan kasa bi ha eno anu yenka se Ghana fo nkambo na emum yemfa yen sene dodo na wo nkrasi na omusua kenkan etimi enkan intentem. Education manager ya ondo eneda World Vision Ghana ano Andrew Ofosudanchi. Na a concern youth wing MPP Amanyoko maybe a umuwo in Suta and no Setre Central District. Ena womode sobo ebo abankra tipeni Honorable Benjamin Kingsley Kodua se baby a womutu sumina gu womutu bore gu woma asumina no contract ya wode akwakoma wobi a anyamra kwan so eno ntenkode afi wono ankasa Honorable Benjamin Kingsley Kodua contract bi wo hono a na wono a de ama no ho ya wo mu fi said their friend say conflict of interest no ewum enti wo mu sre BNI for eni wo mu ayan hyehyemu say wo mu emra na eniama Honorable aye wo mpehia no so ne de enso ani kura owura dan enti amoa aye polling station secretary ebra wo friends am 12 nsem die no wode we tuja.
adentina contract num utin order contract num mani pa ba akofo na contract no order no ba ko ye Clean Company Limited no man tre classroom of farm and dida na Furniture Today Company Limited eno so ye dua and monodex school furnitures na Nelson Curtis eno odema Unique 74 Company Limited no say Mr. Victor ya na nsa has say company ne dia eno ntie busa say adentina pa akofo o esa contract enum de toso bi tre classroom block e wa anwonya na ba ko so renovation of teachers bungalow e wo be poso ni nyina ye Mr. Victor contract DC edema no e say contract edema no o ma ne num mienu so odema NDC member IFN no Alan Cash e na o kan chuta kwama be poso be hu no party fo be hu no ye fra na Alan Cash na wey aye emebuno no polling station secretary owura Daniel Ntiamoa wo mo ekọ dwumedie na se bi nso ekire ho nabo say ya wo say nioma ewo mpesia no so ye DC Honorable Kensil Kodua contractor former DC Banahene award de ma amanfo wie no obaye no eno no asabe sisuo eye bola ewo beposo asabe wodo e de ama enipa foflo sisa contract mako 5 e de mani pa baako ti de ye kan kosini se yesre yoku ene ye Ghana mampani na nado se omombra do mo mehwehwe nsem num because de aircon no ya dwene ho ayente ase na no sa no nso na e de abufuo be hye party ekitaafo na break the 8 no anhwe ya ni ya ntimi ambreki de DC ne ye no wanhwe ya no wasɛ ne ma wa ha man anhwe ya na ya ntimi ambreki na bankrate pani ononyamfo Benjamin Kingsley Kodua on ya keka asem nyina ya kama no o treso asem o mo ka no hu aniti hu ne nan anu wata na meka ande me ka me nyamfo so pa me ba ye se de no mo ka no me nkwa tam project mako 5 anfa ma wo bia ba sa me kra sa okofo project 100 money pa no betimi aye that the money pa baako o mo bi baako no ntimi nya I prefer say nipa woman 100 no ntimi ya no best wey aya bankrate pani a wetina ma de se won sachere Central District Honorable Benjamin Kingsley Kodua yenua omono Asamoah na National Communications Authority one more ede ensem omukruche ensem gunkrata so ebetudwa na watwi mu ne nyina efa omanfo a one more register one SIM cards aso odinti one more register e kan se one behwe na saafo na edin a eda one so ye stubborn academy fo one more nyomadwen se one SIM card no one be register saafo no efiri na watwi mu ye nan ukwada na eba one bedwondwom one more sem no hon kakran ne so obi na efra nipa ne fra wa emma onso pese oye call enko messages na pese o send ya na no bia ya block sa side ho unya access na asembe to dwa na Ghana fo so de wo ha wo mo FM eba betu dwa na ne Ghana fo e kan say ade no se wunya Ghana card ya e na betimi dia ko register wo sim no se unsanka Ghana card no e den no atimi akwa register wo sim no wo mo ka we no chese na mpanyimfo aso achikura wo mo ntesa sabi odogo bi enu abe ene yete ho yenka bi enhyemu enkrofo fra na efra Peace FM hanya sam ketwa we ya me sem no ma register enso ya block me ye call enko nti emanipa di boom ekopie mu e telcos ni bi wo mo aso e ho no mo e de sa complaints we nyina ekokoto wo mo enem na Peace kasebo ye ne ebinom soso e kasae I register, but I say, me verification here, you know. Me call and baba, me like me WhatsApp there, but me register to say 2021 me I'm very register me some the dada and no pay my block me some say the dada into me ba baby say almost say you call chese on register to almost church no I just say 48 hours and sana bet me you register we and you so what you say register yes into why am for one I want me Sakawa. What I say, one year, my uncle, 1 year, I'm chere office work.
but office we go any abri eja adwuma to abedi like 2 days before so meet me register na no be ka kire me say me register te bu ene what do me my fingerprint no biometric code nyama na ye can say ye ndi na because meaning say usually na Ghana ye train my last minute na ye nya maintain na me pese last minute pressure ni be coming to ye start ya na me ye me used to me number over 20 years. In fact, I done more of my Juma number. I say, what is my number? 0244 near before. Inti I have me pine. I mean the whole day I have me. Last night in Donaju, 7 mo me yako I'm kobium. Me friend thing so I know all my any reason there. Ti madam feel like I say, my say mo block. That's TV. Ti na me say okay na me say. Ti my say say ampa. But almost see system near down. It's actually 2 this time. But I'm serious. Mentia say, Mentia Ghana for almost 3 years. Mentia say, what's the Menquia de Maco with Sitamaya? Now, was it Nipana or I'm playing our queer Mawani into Memco or how? If you NCA, you are talking of us registering our data. Meanwhile, when we did the Ghana card registration, we already said for our phone numbers. So why can't the NCA also contact NIE? You get it? They can get the details from there because already NIE took our biometric data and our phone numbers are already linked to our names over there. So why can't they take it from there? I'm even surprised. We a Ghana phobia say one more bunyanya pa say Muslim register one more register all right a ban sign and afe one more no ma block here enti we ene o man phobinum hawa wo mu hye e de go Peace FM kasebo enem na etadifo a wo mu wa Kanesi market na wade adesrede ato abanim say ebeya anka o maye gutters ni bi ema wo mu sade ebeya nsuo to a ebetumi afemu sabre ya me no kase nsuo to kakra bi na eyira fagya no omu niama omu etonton niama wo fom kiosk ni ade nyina na afa wonum nyina customers kura ba beto ade de omu nya ba bi mpo na omu agina afi eba no asan ba bi a omu begina nyina nso a nsuo fa wonum nyina nti ema wonum no very difficult pa enti omo fasa akwanye so ade adesrede ama bansa na dawruma said ye beya ejadifo a ewo Kanesi market akoma beto omo yem omo aton omo ade kama obia nkosia wo hawo no gotas ye wo wonom no bebre nso atoki ene bi wo nso a esese yi foforo bi kura susa wanya sa nioma ma wo na ejadifo no ho hare won kakra isu ne to na beta ye o da isu be to bia yi say isu ansa ya do ya ade nti ye ble papa nti mo dia slam mo dia na munye nwe dwuma amaye en sesi ade sensu ne ta e kwan na mo be ye no se o ma anye na gates de ene fi odokwa e be si Kanesi ha no gata nti sensu no kiti kra ni nyina fi odokwa sa e bi na Kanesi kra na ntomfo obaba ne nsuo taa on said ye wa wo no nsuo no tokitwe bia na beta ho tokitwe bia na beta ho ha se no na ka fe sentisa ba isi nsuo tokitwe bi pe na ha se no nsuo no aba beta ho nti ama obi provide na se kura ba otumi ntwam emma wey ayayenia Kevin Okan abra okopie mu ewo Kanesi market wona oni ajadifo no kasaye na abayi bai na ni swade hunu ba ko ne se ode amamuo no ebedru omanfo aboboa no na woguso ya wotu ho anamon na enomu en assembly member oda adehia wo mo ewo Shikomulo electoral area was Sampa Kropomo ewo Jama North Mensino emu obono mantem honorable Taya Trawule and what they are the said to aban when him say a woman's what the amemo no ben woman for na assembly men for so woman can be assembly man for no and na a memo panabiti me a drew or man for abobuano now so a basic semu mwa ye was said to me comma assembly member for no ya na ayet den papa ye ntua omoka che say e ya ebu ho no mo a enie marketing kiti
Tibia assembly ma yentua ne ke wono an de besen fi ne kotuko ma yi e de beboa ne manfo na wo de sansemi to Peace FM kase bonim na wo kire se emfe bebre ni e na assembly members for aka senke betumi abosome so a anke yempe bibi kakra emfa emma wo mo se ne be ya e betumi aboa mo mo nsusu dwumadi a wo mu di e wo fom ho pa no etumi akonkan obi ye aban na musini a aban tua ne ka musumi bia obi ye mrahye bidwane a aban etua ne ka obi ye assembly adwumayani a staff a aban etua ne ka but assembly members ne unit committees for ye de no de akoye to ho ache na sane assembly ma ya to aba ayiwu no wabeye public figure as a area ho bi animu ti obi ye ni program bia say ya ware say ya yi say ya badin tour program bia ye beto ye nsa ye den afrew ye to ye nsa afrew a sabi wankasa obutom sika na odi ko attend this program ko so a ya ye wakoto high table ye yi ai say wo so ye den wo yi bi e ho no e ha adwin problems bi no so wo ho no ma e wo electoral area ho no ma nka wankasa wo resources a nka obetima boa ma ya ye but esan say uni sa akade no ntine na akoye how na honorable Yaya Trawule esa de ka ho ebio ese ba te se fom adwumaye no a amanyosem agi babia enti madwuma na eden se yamfa amanyosem amfore mu a ebeboa pa esa amanyosem nti no we ni we nya dwene ade a wo ye no koratim se fa kwan mu pa ebeboa o manfo no ayi wo ma free ahonyehia mu esa nse enye ne party nti no wo moa wo be kwan bi obefa so a obeboa to agu no obeboa to agu ne no wo kire se ebema kwasafu dwuma eye sa sunsum na san asori biemu dia ene nkwati amanyosam assembly members na omeba assembly hondudo na beye onkrofo se ne beye a omudi nhihye bi ba na saafo na boa amana tema yeden atimi akoso titi no ye bodawuru se ye nkọ communal labor ahokeka na amanfo de yeden edikọ eni ade ene esan party semti no se nde mi party ne wo power nipa ni party ni power no nimpa ebo no se mi feli no no yeden aba nti se so boa na bibi kura akoso a esan se animonya no be ba mi a mi party wo power no nti no we hwe na odrag ni fit na otwetwe ne ho okira nso ono nso power na e was me nso me sorry waka na me bua no no nso na mambu koso a esan say me nso me ni power mpese daachi mama yoku ba power no na me nso na me twetwe me ho nti eno ama nkabo mu spirit a na ye wo ye nkru to so no ende sa spirit no metima ka say abafom pa a eyi agi agumpo yeah eni awoti ye Yaya Trawule wono ena ye assembly man wo hie komulo electoral area ya wo sampa kropomu wo Jama North mentiono emo abusiafo tie kasebo Peace 104.3 ebraso say ye de adwenkyere no eba yemfa sedama boafoi na motas message ya modebeda ya no waseda ana yatima Agbave Herbal Center Agbave Herbal Center at the Agbave Mist Capsules aba a purgative se ufa a pege uboko ayemitim sisiade ebetu ase ama hu ato yesa wo venous gutter eno so stomach ulcer ebetu ase peptic ulcer ebetu ase se upe wo mu aso ya yawo so tuom last stop Agbave Herbal Center wayare sefie drug stores wawodo herbal shops pharmacy shops ya to apete 0246 595 256 0246 595 256 21st clinic ye expert was sciatica ni nyo bia nanim ye wode kwa ba bia ye bewie no na tesi ye peshi ma wotenam enti afuani kire wo mu aso ye dome have do abronsanim ena kumaso wo mu anwa branches ni 15 kro en wato apete Ghana fa na nyina frɛ 0540 311 311 0540 311 311 afen semni binie abusiafo ye begina so ye besra mo se ye Facebook live no ye nya how kakra wo ho atechema kakra enti ye be kwa akwaje ya home aba Peace FM. Alande.
Me say, Alandi. Ade pay na Alandi. Ghana Pay Alandi. Hey, finally. Ghana Pay Alandi. Do more your way on Ghana Pay. Send and receive money at zero transaction fees. Pay bills, buy airtime and data. Transfer money in and out of your bank account and so much more with Ghana Pay. Dial *707# to register for Ghana Pay or download the Ghana Pay app from the Play Store or App Store. Alandi. Ghana Pay Alandi. Ghana Pay. Your money, your way. This service is powered by Gibbs. Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Abusianfo ya makwaba na yeto akasebo no eso enwumre yi anase free anopayi bawiemu a ene nya ntie ese odehye kronkron wo Britain abroshima emu oba hema baby a woda no enye kra na enwumre yi mu na ye BBC sentwefo ma enya ntie ese oba hema adane benkum eso na womo etu editu dwa se odane benkum so wo Balmoral abankese emu na adehyebusuya ni nyina na womode sanseme ekotu dwa wo mu social media account eso say ne babema Charles ya wono na eyo hina wo di akonwa nyame ya adom obekoso atena Balmoral hono a akosi nyame ya adom chena efie na ahene anasi ahenefo ne yesi ahemafo ni nyina wombewo Balmoral hono a nwumrei ama chese jadwotwa ne usuni ade a na womu kosi nyame ya adom a ochena anopa na Queen Elizabeth ya otoso emienu ye wo no din de to no so ye Elizabeth Alexandra Mary ono ene Britain ye de hyekonkron a watena konwa no so achepa emfie porepore aduoson ena wotena akonwa no eso na womde ni si akonwa no so afia mahankono aduonum emienu ebra ne papa King George VI oto anananom ewo ensiedo enti sade ne niemasi kwo ewo amamwo mu ekwo ewa henie no mu nyina adane ahodo a na ekoso no nyina na nani etua na Balmoral abankese mu ye wo Scotland ena oto anananom ewo ensiedo ewo ho ebra doctor ede etudwa ese na pomode ho nsem no efri ya wada ni nyina na chese atochema pa na Queen Elizabeth ebetna United Kingdom akonwa so ene amama ya hodo bese edu enan ena na chese womo ehye nase na yebeka no ese oba kunini ya wobetna enyiresi akonwa so emfie bebre sese ne ba Charles ono ena enibanimu ye yede no esi akonwa so achese wo hwe se de nhyehyɛ korate no a wono na edi akonwa nto wahase a wodi ne hene a enesa na wochese ni wei akwakofa emfinsha porepore aduoson ya wotena abanwa eso a ede dipefe se wo ba nsoso odi no edi dibie tesa obetimi aye ama ahwani ama eho akoyie bibia akoso toten na wohimai wochese womo ebehwe na yie no aye eyoman no na efa na ye esi wo mosre so na wo motimi aye ya bresemu no eye no hututu nyina ye beka ama Ghanafo ati ebie na ne ho abakosem kakra ene se Queen Elizabeth ya otoso emienu ye ba ahema nyiresi ba ahema ya na woda enyiresi ahenie no ano na amama ye komo wota amaya hodo bese dunan so ehye na se kopembra enedue oto anananom ewo ensiedo na wo wo no ewo Mayfair ye wo London abuchima emu ono ena wo ye oba udikan ewo Duke ene Duchess of York wo mo emmemu no wo ye bakan na ne papa nso so afia pem ahankono aduasa ensia na ne papa yedi no esi akonwa so ya na numu na chese wode ewo Elizabeth ya ono nso so oto ye pepepe na Elizabeth ebedi akonwa ne ma ya waja wachire yes Charles on na the Prince of Wales afe Prince Andrew na the Duke of York afe Anne the Princess Royal na Prince Edward ono ye the Earl of Wessex enti wo munyina eye nuanom a maami anase ma maami eja womo ekire na asemi beto dwa enaja Ghana ye mampanye His Excellency
Nana Adodankwa Ekufu Ado ono so eto nka no si bo menuanum yukefo ye ade na ato ye nyina ye ni yo nti ye mamo yakọ me megina maban ene Ghana man nyina anemu emamo yakọ kese pa ene eye King Charles wotoso miensa ena afi so no UK adehibusua ni nyina Prime Minister ene aban ni nyina ye mamu nyina yakọ se woba hema Her Majesty Queen Elizabeth II watu ananom ewo ensiedo na wochese Ghana fo kai na papa sanse wo betna banwa so no wo bansra Ghana empra hodo mienu Just we no Ghana for yensi ne form kra wo hwa yonkofa eda enyire si abrochiri ene Ghana man entemu anache se ayonkofa no emu edu emu eso se twan na wo hwe oba ahema so se de na wo pe wo man Ghana asem ene wo hwe kwan ya wo fa so anu wo bu ne man so anatimu se wonim de enti na dwuma oba be ye so no eso ani pa na yes mampanyi wono na ye head of the Commonwealth of Nations Bahima no ye Commonwealth head of Commonwealth of Nations you know yade a wo hwe dwumadi ahodo bebre ya ekokọ okoso wa mamman a enyire si abrofo edi wo mo eso epen no ai wo da wo mo ano wo dwumadi ahodo nyina na chese ne ho ebon mu bie anamontu ahodo bi a wotu bia no na wo pese faso papa etimi efri so eba edibra wato ananum wonse Ghana de yebefin papa yebefin sanse no wo dosonko ewo buosonko edema Ghana enye Ghana nko a amanya hodo a enyire si abrofo edi wo mo so nyina na owo dosonko edema nti enne ya ma me ato nananom ewo ensie dui no ogidie mapase enkai dum ba ko a Britain brochire wo mo ebeye ede akai no ene se wo mo flag no wo mo ebe twen asense mu ama bafom flag no bebo no mu ase ne fo ama komako enso efiri wo chine fie eko enti no said de etie no anaze Ghana ha yenso so ye wura ho se enyesi bro ni fita hema wawu a Ghana yenso ye wura ho pa enti yenso ye Ghana flag no ene flag bia ye behwe se ebeba fom efiri nyame yadom a ochena na wo se otwedi ampo nyankropon se wone na bofo wo mu nyina ngije ne tata emfa no ento wo mu ekokumu na wo mu ma ne baby pa entna kopem bra owusori emu no ye besan ehye biem enti mampanyi na adodankwa ekufu ado Ghana mampanyi ena wode sakrata yeso ebaye Bono ese ekemafu ena kemafu ena kwen biama yade aseda ema osons kemis. It was developed as an alternative to torch welding. It is as hard as iron, can withstand temperatures up to 150 degrees Celsius when fully cured, and provides uniform bond line thickness. It's very easy to use. Just apply it to the chipped areas like this.
Therefore, Mammajo, Ebio, Eba, Jumadi, so Accra Jumbo, and na ditch yame and Yumri. Me fasa konye so emobia wuti mi bia jo emamo kwaba. Unyame enkamo ho se ayena dom sonko ne sabri yeda so etiase. Atentebe ya mebo ye na sene se bia na wo ye fofra wonti ye. Abruchi hima Queen Elizabeth otosu bi no ene no wo abruchi mem ya. Oye mampani Enyumre mpanifo me anya na tie se waka nkinegu na ada ne bunkum so edintini atentebe na sade BBC fo aba yanya na tie ne ntina edintina e wo se me so me boss atentebe ede ema abusuafo ene wono a so me ma ne demrifa. You said the Abamre the also to auditor no one fan to wha if you talk. Kuri or no any button team or no, and I actually know it is a somewhat to Korea in Timin Cassi Jan and Pine Pine. And in Tia Mabusia for near Adolfo shedding. A penny for say. A penny for cocracia, now moko fa and quada edo maba. And inti, ya dear, Naso so, ye manon susuma enye yepi. Enyafi. A fee me fast akonye so eda adofu nyina se. Nano memenda. Minia udimechiri, a wishing a pen a crabe or Ghana. Ome team free batem ene a chichini bench ye nyinara a team called Boa Busiano Fasa konye so edamwasi papa moya diama menia sododo me fasa konye so eda ubi biara menen wo lendia bro kreiso wana a kwansron kumbiso ofa so ebeboa me wana etina fie bompaye ma me wana ebetina menche ija me wana na kwambiso wodi sika anaso wodi niema bi ebeche me se me fama wana ebeba bija me ana ebija me no bedamu nyina se esie ene kaja eni aseda na menim se wadofo saa mama hunu se wadofo bedamu ase papa bedu ka chire mame menya odi boda mam twene bo a mame bebi a obi a onyame enka ho be kan megya hwan empanimfu a motaa machire ofidie so munyinara bedamu nyina se mompaibo wa hokeka ene moniema amode boa me bedamu ase minuanum kwamafo so bedamu ase pi moye adefefe ema mani so dodo afi minuanum rumafo menemo ko asorba akon meso bedamu ase papa menemo kase efra na manfo efre ese kure ayewu mu adagye no eho odene ni senti wana no mo pese nko mo ba o mantimi ama no me ne o kase kura mfiri maybe wura hay obi frɛ me ohima ani ehemfo amu kurum ha me da mo ase papa mo kyerɛ sɛ akora mudo no muta na chi sɛ ɛkɔ bidi nyame da mu nyina se me kase me ka ade bɛkye minuanom a menemo ko school efiri ahyase kwama presby primary ma boba no mhye class 1 se yewukuo yewunipa be duonu ne akire yinyina kota machi kama kota me hokafo achi ema
adefefo koyeye mani asododo afi wonam nom kwako kare ticket training so mbetifuo so bo anan koi adena we ade be ye fesa minuanom medamwase papa me sene makano mesomo akuwo agisema no katum timinuanom menamfofo chese me kana magya hwan me yonko ba ko free US bo modin akoi kwatin amani Philip unyame enka ho ofanse nchire unyame enka mo ho unyame damwase jokumi munyinara medamunyina se Pascal amata ena minuanam no mbo ha sister Efiebuodu Grace Ansre sister B Brenya B also Haro sister yewo no famty esi me chese me kana magya hwan obi biara sister Doris asiaba chi bofrutu anopanoma me ko bofrutu ni jejejeja de chi ye de kae me sande koma rumafo na wono wood no omse bofrutu die de do hwana yo na se munya motre meje number ba me kan magya hwan me sromo semantimi amodi me sro facheme mamreku a 390 miamfo amanaso de woye ye bia de woka ye bia no me dinyimi din da wase papa na eyeme ya se obaso kwamu na wantimi anuro aha wa mehwe akora nim ni so nyahwe bene wie se onyame eka ho emre pem no beba besra wo ne mofra no nti ma mo yira ho ewom se yidi awere ho de na so duru ba bi a na yato awere ho ne bi agu ti mi nyame da mo se papa ye hwe Alex Kuradu anyumi bi ai na fi yemfa nchechire ye wire Alex osisei said the medical cano ene yewayim
Let's the CP Enfield win sway. I am win so. The next number is Uwu Say Ujina baby, I was I want you to see it, you have Yansua, or Kodakura and Triana. I bought it in I ain't a son, I'm a senior. I'm a fucking concern. Or pursue a tennis, near Kaya Boa, or pursue a Honusiano, near morning and Rassitira. Yes, so be funny, pa. What do you know? What the Jago was to and ran a whole and I know so. Papa, my way, the way you, my young man, and say.
Aya papa ene menya ya. Ada mama ne wene. Yeah yeah yeah. Maya yeni ya mane wana mpenesa. Yeah yeah yeah. Maya yeni ya mane wana mpenesa. Maya yeni ya mane wana mpenesa. My near Manihuna, a penesa. Alice Cradu, I don't know. A fair coachy Dada Tick. Dada Tick. Mr. AAA. Mr. AAA. Or so, you heard you also a woman and you marry. Dada, what's it say? Oh my God. Now, hear this. Now, hear this. DJ Latet. Emudetu, odono mudetu, minina mnene susaragwa. Maye mefi, when you free me where we a fedi all titi me. And fun to no dear to famo, no dear bo. Odon mameni, odon mami crara.
Sesane wiasiti. Enya kobani seye. Die mimpa no be. Akoye sentumago. Uso baby anesa. Koye seka dada. Ebedi josa. Wana bebakia. Etu umwa. Akoya titia. Mikrampe ni odoya. Odosa sedetieni. Odoba neye miseye. Odo amedodo. Odo mama juna say. Kobani say ya Yo, dada kwasi amfofoji yada sipi yada si ebanisi ya ahmeti. Afi enkochi oba hima ho nsem kakra abeto gano intino. Queen Elizabeth II had an unparalleled reign, the effect of which has been felt across the world. In her record-breaking 7 decades on the throne, she witnessed the end of the British Empire and welcomed radical societal shifts. She was the first person in the UK to make a long-distance phone call without an operator, the first monarch in the world to send an email, and one of the first to tweet. The Queen's reign was monumental in absolutely every sense. It was peppered with superlatives. She was the longest reigning British monarch. Her head appeared on more coins than any other living monarch. She was, herself, like a monument, unchanging. Through it all, Britain's satisfaction with the Queen averaged close to 80%. Here's the story of her remarkable reign in numbers. Through the gates of Buckingham Palace, Queen Elizabeth II's coronation was on June 2nd, 1953. Carrying a beautiful and radiant girl to her coronation. She was only 27 when she formally devoted her life to the crown. By the end of that life, she had reigned over a Britain that was vastly transformed. For one thing, its population was a lot older. In 1953, only 11% of Britons were over 65. By 2020, that had risen to 19%. And the Queen was an oddity. She was a woman with a job. Only 26% of British women were in the labour force in the 1950s. By 2021, 72% of women worked. When Elizabeth came to the throne, she ruled over an England that was whiter, more conservative and more traditional than the one we see around us now. Through her reign, the country's views on same-sex marriage, race relations, and women's rights have all dramatically liberalised. But there was no such dramatic shift in support for the monarchy. Throughout, it never dipped below 60%. Perhaps that was down to the Queen's inscrutable nature. The Queen had a talent for saying a lot while saying almost nothing at all. She was almost the perfect constitutional monarch. Nobody knew what she thought. And there's nothing more enigmatic than not knowing what somebody thinks. If being an enigma was part of the reason for her popularity, so too was her dedication to her role. And the royal yacht sails into Wolf's Cove to receive a salute of welcome. The Queen worked incredibly hard at her job. In 2017, at the age of 91, she attended 292 public engagements. And when her husband of 73 years, the Duke of Edinburgh, died, she took only 4 days off.
She also went through her red box, a case filled with government papers for her attention, daily throughout her 7-decade reign, taking time off for just Christmas Day and Easter. One of the things that her prime ministers have said is that it's very clear she has a very good grasp of what is going on. You don't impress with your knowledge of British state without working at it. And the Queen's role extended far beyond one small island. In 1953, she reigned over a dwindling British Empire. She was head of state for 55 overseas territories. By 2021, just 14 of these remained. Singapore means Lion City, so it's appropriate that lions and dragons should take part in the independence celebrations. Ending all our constitutional links with Britain was proclaimed and given the royal seal of approval. As the empire disappeared, the Commonwealth grew, a voluntary club of countries with the Queen at its head. By 2021, its 54 member states were home to 2.4 billion people across 5 continents. That the Commonwealth has remained strong, it feels like one of those diplomatic puzzles. It's kind of the ghost of the empire, and of all the things you would think that who would want to belong to it? And it was often felt that the thing that was really holding it together was her. In her reign, Elizabeth visited almost every Commonwealth country. In fact, travelling to her overseas territories was one of the first things she did as Queen. The 5-month tour takes the royal couple first to Africa, then to Ceylon, Australia and New Zealand. Between November 1953 and May 1954, she visited 14 in an epic tour around the world. Black Star Square, the enormous parade ground in the center of Accra. 7 years later, she visited Ghana. The country was suffering deep political turmoil. The Queen and President Nkrumah first drove past the 5,000 troops. Days before she arrived, bombs were going off in the capital city of Accra. But she went anyway, to a roaring reception. Whatever else is blown into the limbo of history, the personal regard and affection which we in Ghana have for Your Majesty and for Your Royal Highness will remain. Even beyond the Commonwealth, she loved to explore the world. She was probably the most well-traveled monarch in history, visiting over 100 countries. She met 13 US presidents and 5 popes. But it wasn't just the many people the Queen met whom she made an impression on. The whole world knew who the Queen was. One of the photos that was taken of her that was on the British stamp for decades is thought to have been the most reproduced photograph in history. Her image had appeared on more coins than any other living monarch. For that alone, she was one of the most famous women in the world. She was portrayed in 100 films and TV shows, from the sublime to the ridiculous. Queen, ladies and gentlemen. And a Gallup poll listed her as one of the world's top 10 most admired women 52 times. That's more than Mother Teresa and Oprah Winfrey combined. Elizabeth II was one of the world's longest reigning monarchs, surpassed only by Louis XIV of France. The numbers behind Queen Elizabeth II's remarkable reign speak for themselves. But perhaps her most enduring legacy is the way in which she ruled. The Queen's stoic devotion to her rule was legendary. It's said that before her coronation, to get used to the immense weight of her crown resting upon her head, she used to practice by wearing it at breakfast. And in a way, she never took it off again. To see more of The Economist's coverage of the death of Queen Elizabeth II, click the link. And her kids and her grandkids, as you watch them in their lives, their public lives, a lot of ways, that you look at that and you go, yep, you got that from grandma, whether that's how they go about their service or maybe even in some of their personalities. Well, I thought that Prince William's comment was rather interesting, where he said that she'd tell you what she thought
and how she saw things, but she'd leave the rest up to each of her grandchildren. And I think that was her skill. For her, she was brought up in a different time, a much more deferential upbringing entirely, and she knew that they were facing different pressures. And so I think that at the same time, when she was giving them that encouragement, she was always trying to make sure that they understood that there was a greater calling, that there was an expectation. This is not about celebrity. This is about being a servant. And the reason when you say the word the Queen, there's only one you think about. There have been other queens in the world, but the Queen means Elizabeth II. And for the grandchildren of the Queen, it's quite something to have in your family. And it's quite something to carry that without it in any way becoming something against which, as a young person, you might want to trade or to benefit or to do better by yourself. Because the Queen was never about that. She never did anything for herself. But at the same time, the Queen understood that people are under so many different pressures now. And the world has changed. And all of it. You just saw her love and welcome to see them back. And literally, in the last few weeks, the Queen has had the majority of her family with her in Scotland. What a wonderful last few weeks she's had on Earth, surrounded by her family, the people who she absolutely loves, while still every day going to those red boxes and completing her role as head of state of many nations and head of the Commonwealth. Alistair, it's interesting you mentioned that the Queen was acutely aware that this role and the royal family was not about celebrity, and yet, as you say, the times changed. There was incredible public scrutiny. The press, just the constant glaring eye of everyone was on not just her, but on her children and on her grandchildren. How did you see her navigate that with them? Well, I think that, again, quoting Prince William, she sort of told them how she saw the world and then had to encourage them to deal with it themselves. Because, she was not the right generation to provide the map, except that selflessness works jolly well in public life. If you put yourself last and people look at you and see that your own interests are the last thing that concern you in your public life, it's a jolly good template. And I think that's what Prince William was defining. And, everything moves on now. We have a new king. Prince William, who you call the Duke of Cambridge, is now the Duke of Cornwall and Rothesay and Cambridge. All the titles move on. And this is what the Queen ultimately has prepared her son and her grandson, and ultimately her great-grandson, Prince George, for. It all moves on a notch. And hopefully she will have done her best to encourage them all to deal with what was such a shock for her when she came to the throne on the 6th of February 1952. But what more could she do? She couldn't have done more. Alistair, we certainly appreciate your insights into Queen Elizabeth II's life, who she was, not just in front of all of us, but behind the scenes, and you were privy to that. So thank you for your time today. We appreciate it. We want to turn now to our royal contributor, Imogen Lloyd-Webber.
inu no ase eda inu no ase waya de atentebe ura no eda na se afi ene se de munim no ye wayi mu de na nso so nsem ba kwa na me dubo ho a wo se yeka mamriku a wo ho a mamento nka se wuti mi a mamento nka ansa enche ye bepon na ene news a enura ne nde nyina etwagu wo Ghana eya na eye masifim pi nya kakra use sani ye man no medwene ho a menti ase obi a wadi bone ya che no na mo se se mo aye ni bibia ade ne ko ne kurom mo twa ne su a onsa ma o man ne mu biu dan ene nipa no asafa kwati kwan asaba o man mu a sanya nyame na ye adom ene okodan obi ka ene nipa kro no ene ne ye tentan a anka odaso ne nam o man mu a obi embo ho wa na odi ewu enne mafo mesrem Ganafo ya hwe ya ye nananom ye kwasama do a omo ye baabi nsuye ya hwe ya ye kwasama do a omo ye baabi nsuye ne se ntira omo beka se asase a omo de gya yen a omo ba ko de gya ho ma yen a e wo se nke hwe so yie no ya sei no enti ho ye ni dabre ho ye samra ne ye basase su biewu a ene ye yi a ye behunu de besie me hwe pictures bi ni video bi wo afidie su sesi ai na me ho adwire me papa me ho adwire me ankasa ene news no samote ye se galamsefo no nkwakyere wo no mo do ene wo ne ma wo de ba no afidie baako eye munu dwan enso nkada akwan se etie roba ene ye de akohwe wuram ho ene efuntam asase no na chese mehunu ye no na mewera ho papa adai Ghana etie doye man ye doye man menkai se binum do ebinum wo man mu doye man no akemfa kwati kwan enye de koso no na sika kwa wura yitui no wo sense asi sika no efa he no de fa efa he ene wo de fa utie commentary se bi no ran radio no so a chese enema ekoso Ghana no asefem etai abofuno asefem ejiminianam oman ye ne den pa ye nyanwu yo si ahwe ya ye betena se ama nema ase kura efise enema ese ho no enye ne maba enye ne maketwa ensase no ede nsuo no a esei no yesusu se ye nti ho nti efa ye ho pa efise me no kasai wabo ebuo bi o Ghana wo so kopension be kwa kwotena mu enti nwadwen se wo mo se na wo nse na wo nti hobi an ma bia ne ho wusura ne takra mafom kusie nso dane ahwe ase den ya ne dua de epoba no sa wo na wo nkotena ho a o man na wawo no ebeduru brebi obekasa haforo won enti wo mbekọ wo nchi na se wo mo kura sabre no wanka ho asem sabre no na ne ma se ya wie no oba no
ɛdeɛn na ɔmo bɛtɔ nsuo ha ɛne bibia ha na de akɔtena atɔ mframa firi ha na de akɔtena Ghana na mibisa ɛsɛ nsuo no wi na akye na wia no bɔ so a nsuo no a evaporate no nneɛma a ɛde bɛfiri mu aba no ɛnyɛ nneɛma ketewa ɛyɛ yadeɛ nko a yadeɛ nko a menyɛ doctor deɛ na me nana ka asɛm bi kyerɛ me mmerɛ bi ɛyɛ kokoram a ebu yɛ hwene gu mu no saa yadeɛ no deɛ de ba paa ne sunsanso ɛde ba yɛ tete hɔ no na ɔmo tu garamsey ne bi na ɔmo ntu nsɛ nne yi na baabi a na ɔmo tu paa no saa na yadeɛ no bi wɔ hɔ so ɔmo ɛwɔ ntɛm hɔ no betumi afrɛ me aka kyerɛ me a sɛ deɛ meka na meboa a Agorasum area hɔ baabi manso side hɔ na nkrɔfo tu garamsey ne bi hɔ enti na saa yadeɛ no wɔ hɔ paa kokora mo ebu nipa hwene gu mu no na nsunsanso a ɛwɔ galamsey so no bi no ensuo na ɛtaataa nkomara na ɛwɔ hɔ no mu no awia bɔ so na etu kɔsoro a menim yie sɛ ewuframa bɔne a ɛwɔ mu ne nneɛma bɔne a ɛwɔ mu ne bi na nipa no ehu a anaa home kɔ mu a ɛwɔ mu nya saa yare bɔne ne bi nti na mpanimfoɔ no se me nananom se saa bere na saa yadeɛ ne wɔ ntɛm hɔ paa kɔpem bere a ɔmgya galamsey no tu kakra ɛnam sɛ saa yadeɛ no ɛbrɛ aseɛ so eti besrɛ mpanimfoɔ deɛ ɛkorɔ no ɛmmoa yɛn koraa nti mesrɛ yɛn mmɔmmɔden ase ɛbɛkɔ atia saa ne yɛbɔne ne ɔbrabɔne no a wɔyɛ maamu no ɛno nti na nnɛ sɛ ɔde Ghana krataa bi akora afiri Ghana kɔ aburokyire maamuyɛ mu a yɛntaa nye ntom no wobrɛ papa ansa de agye atom ɛsɛ yɛnim sɛ yɛman no yɛgye papa nanso so mote video na mebɔɔyɛ ɛyɛ ɔhema yi a wafiri mu nda yi bra obedi akonnwa no nkronkro kɔɔ so ne nneɛma a esisiiɛ no ɔmhɛ da yɛ Ghana deɛ ka ho menim deɛ BBC fo na yɛ saa documentary no Kwame Nkrumah som ɔne ɔkaayɛ bra ɔhema bɛsra Ghana no ɛka ho bi kyerɛ sɛ Ghana yɛ man no ɛsombo papa sɛ wona wohunu sɛ ɔban no sombo a media mhunu sɛ ɔban no ɛsombo papa wokɔ YouTube a Omu stream no live. Asema me boy no. Ade a me boy no. Omu stream no live. Ubetimi a wonso betimi akɔhwɛ sa video audio no. Ana video no. YouTube de no. Eye kama pa. So enti mesrɛ yɛ man na yɛhwɛ ne yie yɛhwɛ man ne yie na ɔman no deɛ yɛyɛ no yɛahwɛ a daakye sɛdeɛ mpanimfoɔ bi kan na nkyirima bɛba bɛbu yɛmfoɔ basaa yɛwu a yɛfunu koraa deɛ yɛnya baabi nsie yɛnya baabi mfa yɛnto enti mesrɛ yɛsisa Yesu ne ban bi yɛde wɔ ɔman no mu no ɛsɛ sɛnea yɛka no awura no a yɛsa akye no enipa bi na ɛbo ano ɛma na nenam ɔman no mu ɔdi ɔman no awuo sika a wogyeeɛ no anaa wobo a wɔde ma awoɔ no fa so wɔ mu no di ɔhe wobɛgye sika no na ɛnkyɛ yɛade yɛbɛbɔ wɔ ɔman no mu no Sabra urano waji sika wonye sika okɔ wode ne nkrɔfo kɔkyele baabi wɔsɛ wɔsase sɛnea wɔsi yɛ no sɛ kyɛsɛ wɔnam tɛntɛm so tum sɛ wɔgye adeɛ no akɔsesi a wɔsɛ asase no akɔ sɛnea ɔmsi funtam asase no ɛnya gorɔ
Why not you say, was he born in towns into the Boneno? Now also one of Lady Boneno. Hey, Ghana. I said, well, dear, if you come so. And the fancy her, and a Freya to us. Na near mammy, a bushing of war. In Tien Honsam Cacranian, Siam Fabinia, as I see the Dutch. Well, goodness me, Dermot, they do appreciate her reign. They do recognise what an extraordinary woman she was here in the United States. It was the Queen herself who said to President H.W. Bush a few decades ago, "No wonder I cannot feel a stranger here," she said. "The British have never felt America to be a foreign land. Here we feel comfortable and among friends." And you mentioned the special relationship. Well, that special relationship was brought up by President Biden in his statement, which was released just a short time ago. I'll read a bit of it to you. He says, "Her Majesty Queen Elizabeth II was more than a monarch. She defined an era. Queen Elizabeth II was a stateswoman of unmatched dignity and constancy, who deepened the bedrock alliance between the United Kingdom and the United States. She helped make our special relationship." He goes on to say, all told, she met 14 American presidents. She helped Americans commemorate both the anniversary of the founding of Jamestown and the bicentennial of our independence. And she stood in solidarity with the United States during our darkest days after 9/11, when she poignantly reminded us that grief is the price we pay for love. And I think that quote, "Grief is the price we pay for love," will be something that many people across the world are feeling today. The President also in his statement said that she charmed us with her wit, she moved us with her kindness, and generously shared us her wisdom. That was a personal reflection at the end there by President Biden, who of course met the Queen very, very recently and will deliver a televised statement a little later on tonight. He's also expected to visit the British Embassy here in Washington, D.C. At some point later, where he will sign a book of condolence and I'm sure lay flowers at what I'm told is a growing area of flowers where people are paying their respects here in the U.S. Capitol. And Mark, just quickly, just that point I alluded to, of course, there was the American War of Independence. It used to be one of the colonies. Why is the United States now 200 and more odd years on? Why is the United States so besotted with the royal family? The Queen of England, as they call her. They always reference that. And, you know, just now as I came into the White House, the Secret Service security guards said to us, "Oh, we've just heard the news. Our condolences to you at my son's school." American parents were reflecting on the news as well. It's something that has touched the entire nation. You know, I don't have a simple answer for the closeness with which Americans hold the British royal family, but so they do in every state of this land. And as the President pointed out, she met 13 of the last 14 presidents. The only US president she didn't meet, Lyndon Johnson, but all the others, going back to Truman, to Eisenhower, to Kennedy, she knew them all, she met them all. And the families of those presidents are reflecting on the loss, and those presidents who are still alive have all released very personal and very touching statements. Mark Stone in Washington, where we see the Stars and Stripes, as I say, had far fewer stars on it when it left the Commonwealth of Great Britain at half-mast. Fulsome tribute there by President Biden, by Joe Biden, to the passing of Her Majesty the Queen. Let me just take you through some more of the tributes we've had this evening. Of course, first and foremost, from the Prime Minister, the new Prime Minister, who only 2 days ago was installed as the Queen's 15th Prime Minister, Liz Truss. Ensemble Liz Truss,
as we all are, appeared outside Downing Street. It's a voice for the nation just how devastated we all are individually and collectively. Liz Truss referred to the personal inspiration that she had gained from Her Majesty the Queen, and reflecting on the task that she has politically ahead of her, and Liz Truss particularly highlighting, as we all are, her devotion to duty. And just taking in some of the cheers outside Buckingham Palace here, but just to single out one of the phrases that the Prime Minister used. The Queen Elizabeth was the rock on which modern Britain is built. And given the enormity of the change that the United Kingdom has witnessed over those 70 years, that couldn't be more apt. I'll continue with some more of those statements, those tributes in a moment or two, but it's just worth me. I'm not sure if you can hear on our microphones just some of the impromptu cheers and chants and songs.
Kataya. Now they won't send me home. Baby, mama, win the mommy, and the jewel so. Send me over here and function why. When you want someone and more pink to why. Me a dear, a catching why. Now the ultra quino, a house and a chacho. Oh, jump to the water, you know that go. Oh, you know that sound down, jump to the water, in the water. Oh, you know that sound down, mama. Medani anu mebu, senye metimia, meba uba ya kaoshi. Nasi yazi ye uma, maurewa, medani yankuto, ama warishimu, secho nimuyo. Oda sabe sawa, na osuma utuwa kwentivia. Medani struma, bebi wanima kodufie jojo. Abia sawa, now soon out to walk with the beer. Me down in Struma, me chill quiet, go to fear, Jojo.